Stanza 19, verse 9. Kwabonakala kuPawula umbono ebusuku. Umbono ubonakala kubani? So, kwabonakala umbono ebusuku kuPawula indoda ethile yaseMakedoniya eyayimi imncenga yathi welela eMakedoniya usisize. Verse 10 uma iqhubeka uthi lapho esewubonile umbono. Ubani obona umbono? Okay, sangifuna masinyane ukuya eMakedoniya sathi uNkulunkulu usibizile ukuba sishumayele ivangeli. During the night, Paul had a vision of a man. Who had a vision? Paul, of a man standing in Macedonia, a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. Listen to this, verse 10. After Paul had seen the vision, we got ready. So the book is written by Luke. So we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God has called us to preach the gospel to them. Kodwa obana babiziwe, ubani obona umbono, kodwa obana babiziwe, ibona bonke laba babelaphana. Awangizwa bafowethu. Ubani obona umbono, kodwa obana babiziwe, ibona bonke. So Paul saw a vision, and immediately when he it's called casting the vision, when he immediately communicated the vision to the people, immediately they said, then, if God said that, then asambeni, ngoba sibiziwe. Akusena manje uPaul obiziwe, uPaul ubona umbono akena kuphela obiziwe, uPaul naye ubiziwe among them, kodwa bathi asambeni sonke ngoba nangu uPaul uNkulunkulu ukhulumile through uPaul, so sibiziwe sonke. So Paul saw the vision, but everyone was called who was with Paul to fulfill the vision. So it was not the responsibility of Paul to fulfill the vision alone, but it was everyone who was seated with Paul. It was everyone who was in the room with Paul at the time. It was everyone who was at HOC at the time. It was everyone who is sitting here. The vision, inikezwe ukhambula kodwa sonke. Shout and say sonke. Sonke, we are called to execute the vision and fulfill the vision. Sonke, shout and nami. Nami, I'm called. You see, uze ubone kubhalwa ngebandla laseMacedonia, Paul writes a lot about lelo bandla. Ingoba bonke ababe no Paul, the day ebona a vision, they said, mawuse uNkulunkulu esekhulumile asambeni ke bafowethu. uNkulunkulu esekhulumile asenzeni njengokusho kaNkulunkulu. We are on our 5th chapter of the calling. I thought ngiyaqeda last week bengisho njalo. But uNkulunkulu revealed this scripture and a couple of others, which I want you utshela abazalwane. Ebaba mfuthu singixoxela. Ebandleni kuneyinhlobo zabantu abathathu. Kunohlobo labantu ithi makhelwane. Fasten your seat belt. Keshisa namhlanje. Kuneyinhlobo entathu zabantu. Kunohlobo lokuqala. Athi umfundisi ekhuluma ngevision. Athi ukhuluma nabanye hayi nami. Uhlobo lwabantu olungabalandeli. Ngiyabona njengami nje ngingangibali ngokuthi ngisupport iChiefs. Ungangibala ukuthi ngiyisupport iChiefs ngoba angaze ngithathe form yeChiefs, anginamba singcwabisane weChiefs, anginajezi leChiefs, angigqoki ngisho noyelo, umfundisi ungcono yena ugqoke noyelo, kufake neflower eliyelo, anginalo ngisho neflower eliyelo, kodwa nje iChiefs mayiwinile ngiyajabula, ikakhulukazi mayidli Pirates. Ingadla amaZulu, ingadla wonke amanye ama-teams, kodwa anginendaba, ingawadla wonke amanye, anginankinga nayo, kodwa mayidli Pirates ngiyakhumbula, konje nami ngiChiefs. Futhi uma idliwe angazi lokwazi ukuthi ubani ucoach wayo. Kodwa uma ungibuza ukuthi ngisupportani ngizothi ngisupporta nasebandleni kunabantu abanjalo.
bathi mina ngiyongcwatshwa eHoke. Abazela ukuthi umfundisi uNzuza mhlazane beshonile bathi anisamkhumbuli yini lo ya ngiyambona lihlobo njalo. Mina sengiyazi ngiyongcwatshwa futhi sizongcwaba wemntakama ngixoxele nje. Mina sengiyazi ngiyongcwatshwa phi ngiyongcwatshwa eHOC. Njengama ngibuzwa yini team yakho ngiqale ngicabanga oh yeah kunje Chiefs. Niyabaza banjalo bazalwane. So these are non-committed people. These are people who are followers. These are the kind of people abafika mabethanda esontweni. These are the kind of people umalina izulu athi mayibheke emnyangathi lisana namanje angiye esontweni. Kodwa makufuna emsebenzini akanankinga yokuthi aye emsebenzini ngoba uyazi ukuthi uzohola. These are people abanganendaba nevision. These are people noma ngabe kuthiwa lalela umngamsheni njoba esheshe wahamba nje uhambise abantwana uKhadija uyodlala kufuna beseThekwini ngo12 umfana uyadlala so uyomlanda yena ke futhi mayiqeda so kodwa uthe ngizosuka eThekwini ngize eMaritzburg ngibengela abazalwane because unjani committed. Kodwa khona sembali othe kushisa kakhulu namhlanje kodwa ngizoba yini isikhumba sami. Kodwa kusuke kushisa nango Tuesday kusasa kuzobe kushisa ngeMonday kodwa ngoba kufanele ngemsebenzini ukuze ngihole. But it is the same God ombusise ngomsebenzi aniyazi lento ngisho. Mfundisi ngicela usikhulekise ekhaya akusebenze umuntu sikhuleke ngoba umkhuleko awukhokhelwa sikhuleke awuthola umsebenzi the very same umsebenzi awutholile has become a burden for the church. These are the kind of people who in some instances who always say how can I benefit if there is no benefit. These are the people ababezothi uPaul mayithi uNkulunkulu uthe baphume bahambe. Awunyayisa into engisho. Ngesikhathi uPaul ethi uPaul I saw God showed me a vision yokuthi sihambe siye eMacedonia. Lalela ngaleza ikhathi kwangekho plane kwangekho moto kwakuhanjwa ngemkhumbi so kwakuhanjwa izinyanga to get to any place. So these are the kind of people awayizothi uPaul mayithi behleli ndawonye athi uNkulunkulu ngikhombisa umbono othi baphume bathi ngeke akuyona yami le. Shout and say there are three kinds of people. There are three kinds of people. Lonke ibandla linabo. So the first group abalandeli akuwona amalunga. In fact kungakhulunywa nje intembi ngoKhambule ibona abasho kuqala bathi ingakho ngibona nje abanamathele bandleni. Ithi ixoxele uzozwa isermon. In fact these are the kind of people abangawusho amen mangishumayela. Ubizi guest speaker bazowusho kakhulu amen okudlula wonke umuntu. Abakuzi ukudla kwala ekhaya bafuna kwangaphandle. They are misplaced. They are at the wrong place. Basendaweni wrong. Uma usaphumela ukhulu. Ukhulu uzomshaya ngcono mayengekho akekho saphumela siyambonga uJesu ngoba uJesu muhle. Ukhulu akakwazi ukupheka kahle. Uhlanganisa iklabishi nani konke kuhlangana kodwa ukudla kwakhe is the best food. Oh, you don't understand me. You don't understand me. Nangu bafa ufakazi njalo masiya khona sithi khulu phekeni kodwa siyakwazi ukuthi amakhosikazi ethu apheka ngcono kunokhulu kodwa kwasekhaya. Hallelujah. The first group is dangerous. Bakhona bazalwane lekuseni. So the first group iyantanda. Uyibona kukhambule namhlanje. 3 weeks later uyibona kuphoswa. 2 weeks later uyibona umanyathi.
2 weeks later, he said, "Phela mina ngiwase Faith." This is a Faith at 13. Another week, mina ngiwase Assemblies. Usoyibone one Assemblies. Abana sing. Nyangizwa bafowethu. If you hear me shout and say amen. So the first group of people is a group which uma sethi share vision mfundisi. Kuyi Vision Sunday. Idlula phezulu kwabo. In fact, that kind of group, and then bese kuba khona igroup yesibili. Asiqhubekeni. You want to hear about the second group? The second group are members. The second group are members. Second yesithathu. The second group are members. Bayeza esontweni. Basibamba nesikhathi. Siyambonga uNkulunkulu ngabo. Ngizokutshela nge-third group bese sibuyela ku-second group sigcina nge-third group. But the third group are not members, they are partners. Yabona igroup yesithathu ile akhuluma ngayo Paul, uLuke. Eyesibili ingamalunga. But amalunga who are minding their own business. Amalunga masithi sifuna ama-ushers awafuna ukuparticipate. Amalunga esithi akutithe ukuze kuqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu awatithe. Amalunga are committed to the church but not to the vision. So they are committed to the church. They will even send an SMS and say, "Mfundisi angikho namhlanje." We love that. Because then we know ukuthi awukho, uyagulelwa, uyasebenza for the next 3 weeks. Kunjani. We love them. Shout and say, we love the members. But it's a short. The second group is great. We love them. They're not here for Ungwaju, but they're here because they are proud members. But there's more that they can do. Because in front of the third group. The third group. Shout and say the third group. The third group, they run with the vision. The third group, they are not just committed members, but they are beyond members. They are beyond statistics. They are saying, we want to partner with vision. The third group, akhuluma ngayo Luke. Etu Paul immediately ebona umbono, but isibizwe sonke. The third group is a group we are going to partner with you in achieving what God has spoken to you. We are going to walk the journey with you. The third group is saying, the third group, Nyamazi Ruth, Ejela Oprah, where you die, I will die. The third group, because he's my partner, he's not my pastor anymore. The third group has moved from seeing me as a pastor, but as a partner. The third group, I didn't understand it, but the third group, because the second group still sees you as a partner, but the third group saying he's not my pastor, he's my partner. He's my partner in achieving the vision of God. He's my pastor in executing, in taking the gospel to every corner. He's my partner in making sure to Matthew 28 verse 19, go into the world. He's my partner in telling people about the grace of God. He's my partner in telling people which they are accepted and not rejected. He's my partner in telling people He's my partner in telling them about the identity of who they are in Christ, that they are indeed the righteousness of God. When you go to Ladysmith, when you go to Richmond, I'm physically but now 50 rand but now 50 rand, let the gospel go. These are the people who are proud of what is happening in the house. These are the people who can stand tall and say we are the house of Christ.
These are the people who can stand tall and say, Tina, we are HOC and we're clear about the program. We're clear about what God wants to achieve through that man. It's not his work, it's God's work. But uNkulunkulu usebenza yena, akasebenzi yena kuphela, kodwa ngihamba naye. Oh, I'm moving with you. This is the third group. Athi mayithi Paul asambeni seMacedonia. Athi athi uNkulunkulu ngibona iMacedonia. Bathi hayi sibizwe sonke. Akusabiziwe ukhambule kuphela. Sekubizwe sonke. Shout and say, I'm called. You are called. You are here because uNkulunkulu ukubizelela. You are here because uNkulunkulu ukubizelela. So when I articulate the vision, to articulate, mhlawumbe ngisebenzise igama elinzima, uma ngikhuluma ngichaza, akuseyona yami. Sekweyethu. Ukhona ngizwayo yedwa nje. Uma sengi-articulateile, akuseyona yami. Sekweyethu. Sonke. Therefore, okusho ukuthi sonke, we should begin to say, mfundisi wakhuluma le nto ngomhla kabani. Angisaboni kwenzeka lutho ngayo. What is happening? Because yahlala in my spirit. IBhayibheli likhliye bafowethu. Uthi uNkulunkulu in the book of Exodus 18. Umkho wakhe ufike uyayibuka lento ubona uMoses kusukela ekseni ngo-6 kuze kushaya 11 ebusuku. Ubhizi uhlula wehlulela amacala. He's judging people. Uthi umkho wakhe yazi ukuthini? You're going to burn out. Wena uzwile uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu akashongo ukuthi yenziwe kuwena kuphela lento. So what did Jethro say? Uthi uJethro, qoqa amadoda ahlakaniphile na honorable. Ngaleso sikhathi abantu besifazane babengakavunyelwa ngokomthetho waka-Israel at the time. Babengakavunyelwa ukwenza izinto. Ungabe uthi umfundisi uthe amadoda cha. There is neither no Jew nor Greek nor Gentile. There is neither the male nor female. Usho njalo uGalatians angithi so manje sasikhona sonke. Ngezela ukucacisa kuleyo ndawo. So usethi ke qoqa amadoda. Ubahlukanisa abantu nga-10, nga-100, nga-1,000, nga-10,000 kanjalo. And then people are going to hlulela amacala. Wena umsebenzi wakho is to hear from God. Are you a partner or are you a follower? Namhlanje I've come to challenge you to partner with us in this vision. A partner, what does a partner do? A partner izofuna ngolesihlanu Sister Imogen ayikho ngenayo number yasesontweni 033 ngendlela elula ngayo 398 0011 ngisho kahle ilula kunazo zonke 0011 Sister Imogen. It's a Friday. What can I do? Can I bring lunch for the worshipers and the ushers? Can I bring lunch for the ushers and the worshipers? Because the workers are here early. Can I? But a partner and a son in the house. A son is either a son or a daughter. So mangiti a son in the house. Oti, I am part of this big vision. Will call and say, what can I do? How can I help? How can I advance the kingdom? How can I make sure how can I be a partner? A partner. Bafowethu asikhulumeni iqiniso. Ngiyazi niyathanda ukuthi kukhona abanzelelwayo. Kusho nini? Kusho bani? Uba nomgijimela kuqala makuthushole lo mlandeli noma upartner na. Asikhulumi ngemali la. Sikhuluma ngecommitment. Ubani bafowethu? Check yourself whether a partner. Bese niyeke ukukhuluma ngabanye abagijinyelwa kuqala. Ngoba nabo bayagijima. We try to treat everyone equally. Imani bafowethu.
I am challenging you, partner with us. Asikhulumi ngemali. Sikhuluma nge-commitment. Sikhuluma ngokuthi, can I come and clean the toilet? Can I come and clean esontweni? Partnership. Shout and say partnership. Come. There is always something you can do. We are sishoda ngama-ushers. Kwabesilisa insizwe nje kufuneka ngabe kunomuntu kunabantu abalaphaya abagqoka ama-reflectors ezantsi amavesi. Niyabona la mavesi abizwa ngani la mavesi lawo? Niyabona la mavesi engiwashoyo? Abagayida imoto abekho because bahleli. Partner with us. We need you. We need a partner. Shout and say, I want to be a partner. So there are 4 things engifuna ukukhuluma ngazo bese ngihlala phansi. So God is a source of vision. Only God, eh? So the vision I shared with you last week, iqhamuka kuNkulunkulu. Number 2, God gives a vision to umuntu oyedwa. uNkulunkulu ukhulume noMoses. Wathi kuMoses, Moses, khipha abantwana baka-Israyeli ezweni laseGibhithe. Wathi benze njani? Bafake ezweni lesithembiso. Kunabantu ekufuna ngabe kunezinto abazenzayo ebandleni abangazenzi abafana noMoses. uMoses ngenxa ye-lack of obedience. Ngenxa ye-lack of obedience ugcine uMoses engasangeni ezweni lesithembiso. uNkulunkulu wareplace uMoses, wamreplace ngoJoshua. Kodwa uNkulunkulu wayithe khipha abantwana ubafake. Yena ukwazi ukubakhipha kuphela. Endleleni wahluleka. Ingakho uNkulunkulu agcina esebiza uJoshua. Wathi Joshua, akube wena ke manje ozobafaka ngoba uMoses ngeke aze alibone izwe lesithembiso. uNkulunkulu noJoshua ozo execute lento wena akutshele yona ukuthi execute ebandleni. Sesikhulume ngama-calls ethu namhlanje, and for 4 weeks namhlanje sizokhuluma nge-call of serving esontweni. So God is the source of a vision, number 1. But number 2, God speaks to one man. God spoke to one man, Moses. And Moses had over 3 million people ababemlandela. Number 2, enye into bafuthe ngifuna ukuyicacisa la. Ayona yonke into ozofika uzoyitshela umfundisi uNzuza azoyithatha. Ungathi uma into yakhe ingathathwanga oyiproposile ebese uba offended. Ngoba phela kubizwe yena lo yedwa kuphela. Uyacabanga uMoses ukube kuthiwa wayezothatha zonke izinto ezishiwa abantu wayezohlanya. Kodwa kunezinye ezozithatha, kunezinye angezozithatha, kunezinye azozithatha kodwa kungakabi isikhathi sokuthi azi-implement. Ngoba ezelalela uzoyi-implementa ngesikhathi sayo. As uNkulunkulu wena uzwile kodwa uNkulunkulu uthe yena ungayi-implement manje. I-implement at the right time. Niyangizwa bafowethu? So number 2, God gives a vision to one man. Now number 3, the vision requires teamwork. Ayidingi umuntu oyedwa. And then number 4, athi ngikhulume ngo-number 3. Niyawazi amabhala? Ibhala ufika ulithathe la uliqhube. Athi ngitshela, a partner makuthiwa kunomkhuleko izoza. A partner makuthiwa kunomkhuleko njengoba kuzoba nomkhuleko before kuphele le nyanga kaNovember izoza. A partner makuthiwa kunomkhuleko nje ayizubuza kabili. Izoza ithi noma ngisebenza kodwa ngipitshekile kodwa ngizokwenza njani, ngizofika late. Uma kuthiwa kuyafastwa yenza njani? Siyezwana bafowethu. So I want everyone to move from following. Touch your neighbor and say, move from following. And move from membership and to partnership. A partnership, iyayidinga imali yebo. Kodwa it's not about money only. It's about commitment. So namhlanje angilwi ngiyaka. I want to partner with you. Asifuni kuphela imali. Sifuni commitment. I want to know ukuthi wherever la ngikhona kunomuntu ongikhulekelayo. And ubani lo when. I want to know when we go out and preach the gospel
Richmond soqala ngayo. It is so heavy in my spirit. When we go to Richmond, siqala nje Richmond ngokusheshsha maqala unyaka ozayo ngo February 1st. Masiqede fast nje, siyafasta. Ifast ithi iqala mhla ka 14 iziphela ngokuphela kwenyanga. Mayiphela nje ngokuphela kwenyanga, the following week siyahamba siya Richmond. Siyoxhuma idende. Yebo siyidinga imali. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi sizobe sinabazalwane abazothi mfundisi sicela ukuhamba nawe. Noma ungaphumeleli ngenxa yomsebenzi o ngenxa yama commitments, wathi mfundisi kodwa ngolesihlanu ngizobe ngikhona. Ngiyabona into engizama ukuyisho bafowethu, kodwa ngolesihlanu ngizobe ngikhona. Ngoba sifuna ukwenza njani? Sihambisa izwi likaNkulunkulu to all corners. Siyoshumayela ivangeli legrace bafowethu. Abantu baboshwe umthetho. Babophekile baboshwe umthetho. We are bringing the gospel of freedom. We are bringing the gospel of liberty. We are bringing the gospel of grace. We are telling abantu identity yabo. That's what we are going to be doing. Abantu basezintweni zezibambekayo zezwe sizobakhulula. Hell is going to be emptied and heaven is going to be filled. Ngenxa yevangeli elizokhulunywa la. We are making our contribution to empty hell. Ngoba kunabantu Sathane asedeclare ukuthi loya noma ngabe kuthiwani akaye embusweni kaNkulunkulu. In fact uyaziqhenya ngaye, uzinwaya isifuba ngaye, uzinwaya umkhaba ngaye, uzishaya isifuba ngaye, uthi usibanibani. Kodwa ngegama lika Jesu kusukela ngonyaka ozayo, we are releasing those people from the pit of hell, and whatever hell has declared ngegama lika Jesu, we declare the opposite. We declare that bonke abantu esizokhuluma kubona igospel ngonyaka ozayo. In fact, ngonyaka ozayo we're going to be preaching so much that kunabantu eningazi ukuthi bashumayela bazoshumayela. Oh, and understand. Kunabantu eningazi ukuthi bashumayela eningakababoni. uNkulunkulu said to me, there are people asabagodlile azobaveza ngonyaka ozayo. Abazosurprise abantu abaningi because senba defineile ukuthi bakuphi, kodwa uNkulunkulu uzobaphakamisa. uNkulunkulu uzobaphakamisa, and God is going to elevate them to an amazing point. In fact, God was saying to me this week, even the teachers are going to be speaking the word of God. The teachers are going to be teaching the word of God. The Holy Spirit was saying that it's an amazing thing. You'll find someone teaching for 15 minutes and people baphiliswe. You'll find someone for 20 minutes as a fundisa for 20 minutes, and abantu abagulayo bazosukuma besukunyiswa nje from a teaching ministry. Akho keyboard edlalayo at the back, akho zinwele ezishwaqayo, just from the teaching, because the word, Psalm 107, he spoke his word and his word healed them. So namhlanje I wanted to partner with me. Partner with us. Partner. Hamba nathi.